Injongo yephasika. uNkulunkulu ukhuluma ephindelela kuFaro azaphinde kayishumi impela. Ekhuluma nje amazwi awodwa ethi bavumele abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Injongo yephasika ukukhonza uNkulunkulu. Uma ufunda encwadini ke lezi amavesi ayishumi la uNkulunkulu ephinda khona lamazwi athi bavumele abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Incwadi kaExodus 5 verse 1 no chapter 6 verse 1 no chapter 7 verse 2 no verse 16 chapter 8 verse 1 no chapter 8 verse 20 9 verse 1 no verse 13 wakhona chapter 10 verse 3 no verse 7 wakhona. Yonke le ndawo uNkulunkulu uyaphinda lamazwi athi Faro bavumela abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. And uma ufunda la eyokugcina iverse chapter 10 verse 7 kwangasakhuluma uNkulunkulu kodwa kwasekukhuluma izihlakaniphi zaseGibhithe, izangoma nezanusi zakhona zithi Faro zimncenga, zithi Faro bavumela abantu bakaNkulunkulu bahambe, otherwise uma ungavumi ithine sizobhubha, sizoshabalala nezwe lethu. Umbuzo ke uthi why kufanele kuphunywe? Yini uNkulunkulu athi bavumela abantu bami bahambe baye kongikhonza? Akakhonzwa ngani uNkulunkulu eGibhithe? Kubalulekile kuNkulunkulu mawufunda ukuthi umkhonzaphi uNkulunkulu. Ingakho kuAbraham kubizo lokuqala kuGenesis chapter 12 uverse 1 no 2 wakhona uNkulunkulu ethi uJehova wathi kuAbrahama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uyezweni engiyakukhombisa lona. Abesethi kuverse 2, ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. Lezi izibusiso nezithembiso uNkulunkulu azishoyo kuAbraham uthi ngeke ngikunikeze zona usekulelizwe, phuma uyezweni engiyakunikeza lona. NakuLothi nakhona uma uLothi ehleli eSodoma naseGomora uNkulunkulu ufika nomyalezo othi mawufane uthi phuma Lothi ezweni laseSodoma ngoba sekwanele ububi bakhona, sengifuna ukulibhubhisa ngenxa yobubi bakhona. So it is not a new philosophy uma uNkulunkulu efika lapha eGibhithe ethi nakhona abantwana bakhe abaphume. Kubalulekile kuNkulunkulu ukuthi umkhonzaphi. Now nakuthina uyazi lento siyenze mhlawumbe singanakile ukuthi kwesinye isikhathi uma sibuka izikole la kufunda khona abantwana bethu, uma sizwe ukuthi asenzi kahle isikole ku-matric siye sibashintshe abantwana bethu sibayise ezikolweni esibona zingcono ezikhiqiza kangcono ama-results amahle. Empeleni siye sikwenze lokho even earlier prior u-matric. Uthola ukuthi kukhona izikole eziseduzane ezisemva kwendlu kodwa we'll rather pay for our kids ukuthi zingene emotweni ezozisa kude. Abanye who can afford bayisusa ngisho ezikoleni zabamnyama bazise ezikoleni zabamhlophe la kukhona iclass no music, kukhona i-computer lab, la kukhona ama-swimming classes nezinye izinto ezisithathekisayo ezenza sibone imfundo yakhona ingcono uma siyiqhathanisa nemfundo esinayo. Now uma sikwenza ke lokho emfundweni yethu nasemfundweni yezingane zethu, how much more ngenkolo yethu na? Inkinga ukuthi inkolo siye sibukele kude kanti inkolo iyona ekhulisa ingaphakathi kwethu, ikondla umphefumulo nenhliziyo. Kodwa so many times we take religion for granted bese ukuthi imfundo siyibona yona kuyiyo ebalulekile. Ngithanda ukusho ke uma sikhuluma ngenjongo yephasika ewukukhonza uNkulunkulu
ukuthi uNkulunkulu naye njengathi he is so selective. Akafuni ukukhonzwa noma ikuphi, akafuni ukukhonzwa noma kanjani, akafuni ukukhonzwa noma inini, kodwa specific. He is also selective and specific ukuthi ufunani. Njengayo idepartment yakwa education, inkolo iwusonto skole, siyibiza ngesabatha skole kulabo abangena ngesabatha, ngoba kunesikole phakathi. Sifundiswa ngoNkulunkulu nangendlela yokuziphatha nangendlela yokuphila. Ugovernment wethu ngendlela akhathazeka ngayo ngemfundo uyakhiphe iphepha elilodwa ezweni lonke ku-matric across all races and across all languages ukuze ezoqikelela ukuthi usethu umgangatho osezingeni ezweni lonkana. Lo mgangatho uyenza ukuthi uyuphoqe ukuthi isikole nesikole, uthisha nothisha afundise into relevant. Kuye kuthiwa ke sasiye sithi ama-syllabus kuqala, manje sekuno caps okuyiwona relevant ey'nsukwini zanamhlanje. Uthisha nothisha kufanele athole i-policy document ehambisana nesifundo. Lokho okwenza ukuthi uthisha angagcine efundisa into ethandwa uye, kodwa azi-align ne-document ekhishwe uhulumeni. Kanjalo nasenkonzweni uNkulunkulu une-document, une-policy document ayikhiphele ihlabathi lonke ukuthi izi-align nendlela uNkulunkulu afuna ukukhonzwa ngayo. God is selective and precise. IBhayibheli lona eliyi-policy document yasezulwini eshoyo ukuthi uNkulunkulu ufunani, ufuna ukukhonzwa kanjani, ufuna ukukhonzwa kuphi, ufuna ukukhonzwa nini. Awenzi isinoma kanjani uma ufika kuNkulunkulu. Nangu uFaro who did not understand ukuthi uNkulunkulu ufunani, yingakho ekhuluma izinto eziningi ezimelana nentando kaNkulunkulu. Ku-Exodus chapter 8 uverse 25 lithi iBhayibheli, khona uFaro wababiza uMose no-Aaron wathi, hambani nihlabele uNkulunkulu wenu kulelizwe. Akafuni baphume ezweni lakhe. Uthi uma nifuna ukuhlabela uNkulunkulu kulungile, we can negotiate, but ningasuki, mhlabeleni khona la. Uthi uMoses umephendula kuverse 27, siyakuhamba ibanga ley'nsuku ey'ntathu siyehlane sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu. Uyayiphikisa le nkulumo uMose ngokuthi uNkulunkulu akekho mnandi ngokuthi akhonzwe noma ahlatshelwe umhlatshelo kulelizwe. Kudingeka ukuthi siphume sihambe noma ibanga ley'nsuku ey'ntathu siqhele ey'thixweni zaseGibhithe, siqhele kude nawe Faro, andukuba simkhonze uNkulunkulu. Uyazi-ke iqhinga likaSathane namhlanje uyafuna ukuthi sithi sikhonze uNkulunkulu kodwa simkhonze singekho kude naye, simkhonze sikwi-territory yakhe, sithi simkhonza kube kuyena uSathane osigadile, singekho ezandleni noma kwi-territory kaNkulunkulu. So uMoses uzama ukuphikisana nalo mqondo ngokuthi hayi Faro, sivumele sihambe iy'nsuku siqhele kude nawe, kube nesiqiniseko sokuthi asikho kwi-territory yakho, kodwa sikhonza uNkulunkulu ngeqiniso futhi simkhonza sikhululekile. Iyaqhubeka le ngxoxo, uFaro ugcina enqaba futhi ukubadedela. Abese kuyiwa ku-Exodus 10 uverse 8 no-9 uthi uMose no-Aaron babuyiselwa futhi kuFaro wathi kubo, hambani nimkhonze uJehova uNkulunkulu wenu, kepha ngobani abaza kuhamba na? uFaro usabadedela kodwa usakhathazekile ukuthi obani kufanele bahambe. Abeselithi iBhayibheli uyayinikeza impendulo kuverse 9. uMose uthi, siyakuhamba nabasha bethu nabadala bethu namadodana ethu namadodakazi ethu nezimvu zethu ney'nkomo zethu ngokuba sinomkhosi kaJehova. uMoses uzoveza kuFaro ukuthi masikhonza uNkulunkulu simkhonza ngakho konke sinakho nangakho konke siyikho. Sizohamba nabantwana bethu, sihambe nabadala bethu, akekho ozosala ngemuva ngoba uNkulunkulu usifuna simkhonze sonke. Ngisho imfuyo yethu imbala izobe inathi, sizohamba nayo, izimvu, iy'nkomo, izinja, konke sinakho
sizohamba nabo. Kuyamdida lokho uFaro inkonzo noma inkolo angayijwayele le yokuthi kuhambe wonke umuntu kuvalwe yonke into uma ukuthi kuyokhonza uNkulunkulu. Usale uyayibuza uFaro, uNkulunkulu onjani lo? Kodwa ke ku-Exodus 20 uMoses usho amazwi ashiwo nguNkulunkulu later on ku-Exodus 20 uverse 10 noverse 11 uthi, kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho, awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceku yakho nencekukazi yakho nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho, ngokuba ngey'nsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokhu uJehova walibusisa usuku lwesabatha walingcwelisa. Amazwi ashiwo uMoses, amazwi afanayo nashiwo uNkulunkulu ku-Exodus 20. La ibuza uFaro ukuthi obani abazomkhonza uNkulunkulu, uzohamba nobani, yini ozoyishiya ngemuva? Uthi uMoses, uNkulunkulu esimkhonzayo ufuna ukuthi simkhonze ngokuphelele, sihambe nezingane zethu nabadala bethu, sihambe nemfuyo yethu, sihambe sonke. Ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu uma esekhuluma ku-Exodus sekuyena okhulumayo uNkulunkulu. Uthi kufanele kuphumule yonke into manje ngikhonza, kuphumule itaxi yakho, kuphumule isitolo sakho, kuphumule imfuyo yakho, yonke into ayivalwe ukuze ngizothola i-undivided attention. uNkulunkulu umekhonzwa ufuna ukukhonzwa ngokupheleleyo. Kaningi-ke kule mihla esiphila kuyona ngoba sesibhizi kakhulu, uNkulunkulu siyambaza nje, asimkhonzi ngokuphelele, simshaya ngo-please call bese siyahamba, kuba u-30 minutes kube i-hour, uma ku-2 hours siyababaza ukuthi inkonzo idonsile namhlanje. Kodwa ngizothi kuwena namhlanje uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa ngokuphelele, bese yonke into yakho ime iphumule, bese ukhonza uNkulunkulu ngengqondo ephelele. Ngizothi uma ubumfundi esikoleni ufika ubhaze nje ufunde i-hour elilodwa uhambe, abothisha bebezobiza abazali bakho bakudiscipline. Uma uwumsebenzi emsebenzini wenza leyo nto, ubhaza nje emsebenzini, ubuzobizwa udisciplinwe uze uholelwe ekuxoshweni, ngoba ngisho abelungu bethu nesikole sifuna 7 kuya ku-8 hours, kwezinye indawo kuhamba kuze kufika ku-12 hours, kuba u-6 to 6. uNkulunkulu naye uthi khumbula usuku, ngamanye amazwi nginikeza isikhathi esanele uma uzongikhonza. Ubalulekile kuNkulunkulu, ungakhohlwa. Kubalulekile kuNkulunkulu ukuthi umkhonzaphi, umkhonza kanjani, umkhonza nini, umkhonza ukuliphi indawo. Ingakho ethi kuFaro bavumela abantu bami baphume la ukuze bezonginikeza isikhathi esiphelele nenhliziyo ephelele, bangikhonze ngokupheleleyo, bangadlali.